Brake on the inside. Kaip per vietą pavarėm. Jeigu dar bus, viskas bus diskvalifikacija. Susikaupti ir nedaryk klaidų. Galėjom kovoti dėl pirmos vietos, neiškovojom jokios vietos, tai ką aš čia galiu vertinti? Nu, tai blogai vertinti. Padarė komanda klaidas. Daug žmonių netikėjo, kad galima, kad iš viso aš čia galiu važiuoti ir kad galiu kažką tai laimėti. Ir atsirado dabar draugų pas mane Facebook'e daug visokių sportininkų, kurie nori draugauti. Žodžiu, truputį kitam pasaulyje atsidūrėm netikėtai. Nu va, čia dabar prasidėjo tokie blogi dalykai, nes iš tikrųjų lūkesčiai nuo tos paskutinės vietos, kur tikėjausi būti ne paskutinis, kai atvažiavam su prizinė vieta, tai dabar automatiškai lūkestis nebegali būti, kad būčiau paskutinis. Dabar lūkestis, kad vėl reikia kovoti dėl podiumo. Ir supratau, kad dabar jau ilgą sezoną viso iššūkis. Tai yra vis dėlto atvažiuoti pirmiem kada nors. Hockenheim, for Aurelius and myself, needs to be an improvement. Hopefully back on the podium, score more points, get confidence. It's obviously more of a challenge for Aurelius this time than in Monza because it's his first time at the track. Pasivaikščiojimas po trasą pėsčiomis čia tokia yra sena tradicija sportininkų, tai maždaug paliesti rankomis asfaltą ir pasižiūrėti. Nes kada greitai važiuoji, tu iš tikrųjų ypatingai, ko daug nematai, tai nematai trasos pasvirimų ir nematai skirtingų asfalto dangų. No rush. So just think of coming out to this corner and if you can stay on the left-hand side, you're perfect. If you think, shit, I need to go to the right, then you'll probably end up in the barrier in the right because you're putting too much lock on. So Aurelius, just a very quick point, you can see that the track is like this, down. So naturally, up there it's going to be drier than down here. Brake on the inside, and then last minute, come to the left. You know, when you're in the car, you're driving very fast, so you don't take the subtle details of the curbs or the lay of the road, you know, the cambers. So doing a track walk is not only a bit of a team bonding thing, but you get to see things that potentially you will not see when you're approaching these corners at 200 km per hour or 150 km per hour. Kada pėsčiom praeini, tu gali pastebėti, į kurios vietos gali ratą leisti, kur ratas turi sustoti, kur atsimušti, kad neperliptum. Tai padeda daug klaidų išvengti labai trasoje. Nereikia to bandyti su mašina, jau iš anksto, tai žinai. Free practice went reasonably well. We had two practice sessions before the qualifying, and we went through our plan, our run plan, we call that in motor racing. So we did the various checks on the fuel consumption, tire pressures, how they go up and down, how we can regulate the tire pressures. Gaila, kad, aišku, aš pirmą kartą atvažiavau į tą trasą, kaip paklausinėjom, pasišnekėjome su mūsų konkurentais, jie tam jau čia skiria laiko. Tai dabar man iš tikrųjų nedaug yra laiko išmokti viską ir įsidrasinti, kad galėtume jau tikrai mintinai žinoti ir sukti, ką daryti. Bet šiandien turėjau gana nemažai važiavimo laiko, buvo laisva treniruotė, buvo kvalifikacija. Tai manau, kad tikrai drąsos įgavau ir tikiuosi, kad rytoj daug greičiau važiuosiu.
stabilumas, tai simuliatoriai taip stabiliai nevažiuoja, kaip čia, žinai, sotkę į sotkę varai. Greičiau nežinau, kaip važiuoju. Tai gerai, tai dabar va, Maiko darbas. Išmokinti tave, kur galime laiką ieškoti. So the Hockenheim in the old days was very, very fast. It was high speed. Now you have the fast, high speed section, which is, the modern part of the track. And then you have the stadium section, which is the old circuit. All circuits, doesn't matter where you go, there are 2 or 3 corners, which is where the time is. The others are relatively easy. You're looking for tenths rather than half a second or seconds. But most circuits have 1, 2, maybe 3 corners where, these are either super fast, challenging, or they're super technical corners. This is where, your time is lost or gained. But yeah, that's Hockenheim. Yeah. It's just another circuit. So you are trying to go too fast through this corner, not sacrificing this corner. Your problem is here. You're trying to get back to the left, and now you're trying to get back to the right. We don't have a Formula car, so what you are doing is Formula car, but our car won't do this, so we have to be more patient. Bet reikia suprasti visų pirma varžybų patį formatą. Varžybos yra daromos taip, kad jas laimėtų daug labai arba visi. Ir jeigu tu laimi praeitą kartą, kaip man buvo Monzoje, kaip mes laimėjome, tai šį kartą organizatoriai darys viską, kad apribotų mūsų galimybės laimėti vėl. Tiesiog jie nori suteikti galimybės laimėti kitiems. Ir dėl to aš dar tiksliai nežinau, bet mes galime gauti ilgiau stovėti pitlėne. Ta prasme, organizatoriai nori padaryti varžybas visiems, ne tik tai keliems žmonėms. So for qualifying, you're going optimum speed, low fuel, and your focus is just to, set a fast lap. And he got in the car and drove super well from the word go, and then he's just improved, of course. Many mistakes between his last outing and the first outing, but that's to be expected when you come to a new track. A lot of challenges faced in front of you. Įsivė visiškai, tai padangų neduoda mano, jų tai gali sumažina. Jūs sako, tas įvyktų jį, manau. Tai normalu, kas būtų, jeigu tu pro driverį pradėtum lenkt. Tai reikia saugoti, žinai. Svajonė tokia, žinai. Kas šiandien atsitiko, kad mums ryte sumažino galingumą automobilio. Tai po mano kvalifikacijos jie nutarė, kad vis dėlto be reikalo tai padarė, kad aš sugebėjau atvažiuoti tik tai 8 ir negalėjau greičiau niekaip. Tai Michaelis išvažiavo į Trasą su vėl padidinto gale ir kaip žinom atvažiavo 3. Tai matosi, kad mes turime potencijos labai daug ir aš galvoju, kad rytoj manis laukia daug iššūkių, nes reikės lenkti varžovus trasoje. Tai ryte, kai pamačiau, kad lyja, tai įsigandau savo prašymą, kad gali būti lietus, kažkaip tai taip pusiau juokai sakiau, bet po to žiūriu iš tikro lyja. Tai ryte buvau truputį įsigandęs, klausyk, lietus, niekad nevažiavęs, baisu buvo. Yeah, so to be honest, I'm never one that really looks at the weather forecast because, you wake up, you open the window or your curtains and then you go, okay, it's raining, bad news, it's sun, good news. So, yeah. But obviously we kind of knew that it was going to be changing conditions. The problem within the wet is it's easy to overdrive and make a mistake. And anybody that watches the race will see cars, spinning. So that is very expensive from a time point of view. So the biggest thing for Aurelius was to, of course, push as hard as he could, but not make a mistake. Because spinning or going into the gravel in a race it's kind of the end of the race. No, tai kauliam, ne? Jau iš kauliam liet. Tik dabar nežinom, ką daryti, ne? I think most important thing, you are all the cars that's driving fastest in the front, you have probably 3 cars behind you, and think just about that
You can find in the corner some cars staying across the track, and so this is the most important thing to avoid if something happened in the front, but not to fight for position. And always in this condition, it's always better to be behind the action. Yeah, because then you can be on the second corner, maybe in position 2 or 3. Believe me, it will be like this. Ne pirmas posūkis labai kvailas, ten gana didelis greitis ir suksis visi ir ten labai lengva siaura iš tikrųjų yra ir ten gali visko įvykti. Tai svarbu tą pirmą posūkį, tai iš tikrųjų ramiai praeiti ir po to jau bandyti lenkti, jeigu yra šansų, bet ne ant pirmo posūkį. Tas pirmas posūkis tai yra ten labai blogai, ten tikrai gali užvirti daug košės ir ten gali pasibaigti varžybos daugam pirmam posūkį. Then you need to look for the wet, huh? Remember, down the long straights, if you can, drive in the wet. Have fun, I see you in the pit lane. Daly, the race director, gives the go-ahead, so the lights go green, we go racing. Gellings gets the drop on everybody as they... Tu išlauk, sakė, savo momentų, vis tiek tu nieko čia neaplenksi. Nu taip ir buvo ir aš sau ramiai pralaukiau pirmą posūkį, o po to žiūriu, paspaudžiau gazą, žiūriu, kad jau čia atsiranda vietos, pradėjau lenkti vieną antrą, ta prasme, po to vienas išlėkė ten, kitas ten ir žiūriu, kad važiuoju antrą, žinai. Toksai 7 vietos startavau ir antras finišavau, tai man tai čia toks pasiekimas nerealus, klausyk, atrodo, čia žiauriai faina. Car program though, by the look of it, wasn't it? But Rusteika has been fantastic in this race, and I must just touch on as well, when we look back at the highlights there. Your pace is very good, Remember, drive on the wet down the straights, save tires. Kaip tu galvoji, ar galim traukti iki varžybų pabaigos su šitom padangom, ar yra per daug pradžiūvę? And he performed fantastic. I think it took him maybe 1 or 2 laps to warm the tires and get into the groove of things. But he drove an amazing first stint of race 1. Važiavau tikrai ramiai ir man toks važiavimo stilius dar labiau patinka, nes tas aštrus, kada ant sauso asfalto, tai iš tikrųjų baisios perkrovos ir labai tikslumo reikia, viskas ten milimetrais eina. O šlapio tai toks labiau atsipalaidavęs, anksčiau pasistabdai, ramiau įsuki, man tai, pavyzdžiui, dar net labiau patiko ant važiuoti ar šlapio. And so we were discussing internally within the team whether we should change the slicks or stay on the wets. We weren't 100% sure of the rules at the time. And so we made the decision to stay out on the wets. Keičiam ar ne? Nežinau. Okay, pit stop this lap, this lap. Ką darom? Palauk, pasižiūrim, kas bus. Changing, ne? But I'm not sure if this is legal. Then we don't change. Don't change, ne? I don't know, if it's legal we change. Nobody answer, you know? I think we will better not to change. We don't lose, we don't go on the risk, and it's just 20 minutes to drive, so you can cool down. Ne? Keičiam. Jeigu keičiam. Nes jisai pirmas atvažiuos. Nekeičiam. Comes Mark Patterson. I'm expecting slicks to be offered up. Rattel is in to give way to Luca Piri, but those wets surely aren't going to last. They're going to have to think about a task stop, and the driver change is the first element, but surely tyre changes are going to have to happen. When I got in the car, our pit stop was, perfect timing. I set off, I was first.
the track was dry. I mean, as soon as I went out on the track, it was, the sun had obviously shined too much and it was super dry, and the tires started to slide, overheat. Aš tau sakiau, lauk. Gal kokius durų aplinkiau, bet visi... Ir stresą buvo bežiūrint, ne? Jo. Fjordback is on, isn't he? I mean, you can see the way he's absolutely reeling in Vergas, whose last lap was a 56.4, and Fjordback's last lap was a 49.4. So this is obscene, the amount of extra pace that car's got, and it's purely down to having the right boots on. And look at this for the race lead. Easy peasy, up the inside goes Anders Fjordback, and there's just nothing that Vergas can do. And of course you've got the tread, so it's like driving on a broom. And it was difficult to stay ahead of the cars that had changed for slick tires. And so, we dropped to 4th place. So that's why I was disappointed. I only do winning, you see. Nu tai kaip tai vertinu? Dabar jau galiu pasakyti, vertinu blogai, nes vis tiek komanda priėmė neteisingą sprendimą, jie kažkaip tai nusprendė, kad negalima keisti padangų. Nes ten buvo parašyta, kad varžybų metu negalima keisti padangų, bet mažom raidelėm pačioje parašyta, kad jeigu keičiasi oro sąlygos, tai galima keisti padangas. Tai jie nepaskaitė to mažom raidelėm ir dėl to padangų nekeitė. Ir nors aš atvažiavau antras, Michaelis iššoko, jis važiavo pirmas, bet jis turėjo atiduoti visą savo pozicijas, nes kiti vairuotojai, kurie pasidengė padangas, važiavo žymiai greičiau ir mes finišavom tik tai 4. Tai galėjom kovoti dėl pirmos vietos, neiškovojom jokios vietos, tai ką aš čia galiu vertinti? Tai blogai vertinti. Padarė komanda klaidas. So the second race was clearly dry. All the pros start the second race, so invariably it was going to be quite exciting. Let's talk Porsche. Next, the Speed Factory Racing 911 will be driven in the second. Ever a showman for the cameras after the podium presentation. Anders Fjordback gets very keen with his right foot, blasts away, then he jumps ahead of Bert Langevin as they drop down towards turn 1, and Vergas comes hurtling up the inside line. He bounces over the curb, that forces Langevin out while they all... Good exit out of turn 2, which led onto the back straight and allowed me to get in front of the lead car. So it was a very hectic race. Part 5, you must respect track limits. Turn 11, final warning. Please respect track limits. We have a lot of warning. In the race, you're only allowed to use the track limits 4 times, and then once you use it again, you get a penalty. So unfortunately, I had to push a lot to stay ahead, but I knew I had to stay ahead to make the second part of the race work. And so, I used the track limits. Dėl pirmos vietos kovojo, važiavo visą laiką antras, bet tai jisai darė labai rizikuodamas ir išvažiuodamas dažnai iš trasos. Dėl to Maikas gavo 4 perspėjimus, o pagal taisyklės galima gauti tik tai 5, o po to pradedi gauti baudas. Tau svarbiausias darbas neturėti daugiau išvažiavimų track limito, nes viskas nebėra jau pasitaisymų. Aurelius got into the groove, straight away, drove again fantastic, but unfortunately he used some track limits. Gavom 5 sekundžių baudą už track limitus, jeigu dar bus, viskas bus diskvalifikacija, susikaupk ir nedaryk klaidų. Vis dėlto aš pirmam posūkį padariau klaidą ir išslydau iš trasos.
Jo pirmam posūkį tiesiog per greitį atvažiavau. Čia tokie... O kiek tas per greit, žinai, tai čia yra, ar tu kada važiuoji ant 200, ten 20, tai ar tu ant 160 ar ant 155. Nu, tai ką tu ten, ten yra viskas toks milimetrai žaidimas ir ypatingai ant šlapio labai lengva suklysti. Ir dėl to, nors ir atvažiavau antras, dėja turėjom tenkintis trečią vietą. With Aurelius, who had no experience of the circuit, in changing conditions, on top of that, we had a great result at the end. We could have had a result in that first race, but we missed out a little bit. Tai šitas aplamai savaitgalį veikinu tai puikiai. Vis tiek Hockenheimas, Formulės 1 trasa. Pirmą kartą gyvenime, tai tokį negailestingai trasoj pavažiuoti ir per lietų, ir per sausą. Tai vertinu puiku. Vis tiek vieną prizą vežamės namo. Tai aš galvoju, kad labai... Aš sveikas, mašina sveika, iš viso, kas gali būti geriau. Galvoju, kad labai pasisekė. Good weekend. Strong weekend from both drivers and the team, and we go to Misano next. We have a month to prepare, and we will come fighting.